O le vai asa muli le nei o le whanatanga whaawamalo le COP21. Le olo o usuia nei i le poche i pāne i whanani. O le nei whanatanga o lo awai mai atunu e silia ma le selau 5 e tau wala mai i o lātua taitai na ia tala noa ina ma au tasi se maalienga e mawhai ai una au sia le maalienga o lo whapena ona whaatangsia e atunu o la haiti o le Pasifika. Ta ue se tasi usui o Samoa le polisiri o mtanga alwenga o le sesi umanga ma le puna ofa le natura o lo ngā lua whaatasi atunu o le Pasifika e una ia atunu o te sero le laulangi e peo saina initia ma Amerika ia whaetitia le ngau sia o kasa o ona a wale whaalenga i nai o le sesi umanga. O le kulangi ia o lo ngā lua Samoa ma ko kele o le asosi ko le laiki o wakia e ka o le AOSIS po le Alliance of Small Island Developing States ia o le kulang fo le inga ia i bangosi le se leo fo le leo o ako laiki e ko ia o le te faso a inga me se fo negotiations le fa inge ia mar ke le ala o mea o le wa ki le lava le kulang fo le luma o ka penganga le iai ia Samoa ma ku mai wa ka kasi mo le Caribbean ia mai si mo Indian Ocean ia i sabu foi Mediterranean ia me uma ka pe ma umba mai ko ia o fa kasi le la ko finga wale ia wa ia finga la vai 1.5 degrees ha e fu la vai du mo le science ia po su su ko sai kisi ia fa o mai le a ko convention ia ku la male ia ha fiang pe aka ko sili ese male 1.5 yo que la o ku me sea ku kile yo le pilot 2 eso una vez la pilot 2 le lo 1.5 e pilot 2 yo le 1.9 pilot 2 I le teminei o lo whai whiautunga inga o ma u whailo mai o lo lango ina ni malo sia mani lea wha moi moi. I funa ku kile pe o sia mangi falan le ai wa pe kia le la ku funga le 1.5 la fura como fai e fa punga o le checks la fa in negotiations so la fa punga o le 1.5 ma le kilo 2 degrees o la lo wele le la con fai se fa wow below 2 degrees o vinga a wow below le vinga como mau que le mai la lo le vinga include 1.5 ya o pe o mai bien ala fa in negotiations ya pe position ala o small island states o le 1.5 degrees ya e ma o le fola ia ku wa o manginga la kilo ia NDC suma ia po contribution tia ku ka kasi fa ki emissions le fola ia sa mo o la ko renewable energies ia wa renewable energies ka o na se me o le sumi manga luz senga ka ko emissions la reduce yo sa mo ia pe fa se ka ko contribution pe ia kai ia fia ia la Ta ua e Suluimalo o atunu o le Pasifika o tele na fia i le swing o le tau. Ua o tātou mai tau ina nei, ai o atunu fo i o lo tau la mua le whaatino ino polo kete tu i TTI a fianga o le swing o le tau. Ma o se tasi fo i leo tu o lo una ia malo si ai atu motu la i le Pasifika atunu o te tele nei. Ina ia whaamatu ina mai se lene mawhai o na whaatu pina tina e tau le swing o le tau a motu la iti. Ia mai ia puki kele ngai nga makai nga fia ia o te kele la emissions ia le sosoan de kausele e fai adaptations ia maka fu pure medications aku ia kawaki nga e me se aku like small island states linga ia fa pega o sosoan ile pui o la ko base ka ku la ba o le i ko ko islands we back to meio mai o suia i makau lenga kasi kia o le suasang ya nga foi fa longa me un fa nga foi ya ka wanga ngari mamalo si mai ya ele ya ka u developed countries ya me no si nga ya nga tu ya fa kingo ya ole me ale nga mai ida ko petike ya ole se lau idioma le yo le 2020 se lau idioma le Green Climate Fund kena le kau fai ama i mo ia nu na ve sa ia fai la ko tu ki ki adaptation ia mo se medication ia ha me se le ni na e pa ki mo la fai ai o le teminei o lo whaangaso o pea whonatanga ma o lo manuia lava le aus whono a Samoa o lo i pale wharani.
Joanna Tupai Telerifanua, Miley Poche, Bali Farani. As the COP21 conference of the parties is in its last week, everybody is looking forward to a positive outcome of decision by world leaders to the 1.5 degrees Celsius movement to limit gas emissions. As for small island states, SIDS, as well as countries from the Caribbean and other parts of the world that have been tremendously affected by climate change, they have joined forces, standing together, awaiting the outcome that will either determine at least some type of fight from humanity for this planet or a race surely to destruction. Talabi Fanua spoke to the CEO of the Ministry of Natural Resources and Environment, Suluimalo COP regarding the situation. The agreement, we're still going through the ministers consultations, finalizing the text, and according to the president, is really geared towards getting this before the Friday deadline. And I think most of the negotiations that Samoa is actually part of the AOCs, and we're also sort of like trying and work together with the G77 and China group to push for our position. The AUC's position at the moment is 1.5 degrees. And Germany have come to the stage where they are considering the situation and its progress whether a review is adamant. And there's some interest shown by the Germany and also France, in supporting that position. And we're looking at how we can actually have the text, to actually reflect that. There are some talks about having the word of well below 2 degrees, so that means maybe around 1.5 or something like that, and instead of just below 2 degrees. So these are some of the things they are actually trying and tidy up with the text in the final agreement. And we're still working, and also the AOC's group, including all the Caribbeans, Indian Ocean countries, the Pacific. We're working in groups, sort of like the other groups is leading and dealing with the finance, the other one's dealing with adaptations. Asked for a comment whether the world leaders will take into account the plea from the Pacific, he said he wasn't in the position to respond since the negotiations are still underway, but fingers are crossed that the Pacific Islands' plea will be heard. The main objective of the annual conference of parties, COP, is to review the convention implementations. The first COP took place in Berlin in 1995, and significant meetings since then have included COP3, where the Tokyo Protocol was adopted, COP15 in Copenhagen, where an agreement to success the Tokyo Protocol was unfortunately not realized, and COP17 in Durban, where the Green Climate Fund was created. This year's conference, COP21, is the first in over 20 years of UN negotiations that aims to achieve a legally binding and universal agreement on climate, with the aim of keep global warming below 2 degrees Celsius. Reporting from the Poche, Paris, France, COP21 conference, I am Yana Chapai.